Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi March ni thum ania thlir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau a chau US le Israel joint strike chuan Iran rampum pui hantum chuak deu tho towa Kovel history Middle East in dona lian ber le chuin dona chuan ram dang anghong na sat ber trum hatheng meka voin lama Iranian Red Crescent Society ten report tan pek dan chuan Iran mi zanga somnga panga ayat lem lo hein dona wang hian an thitowa van borok lama tanga beina lakah Iran lo inven himna Iran air defense system tam tak ti chiat ani towa nataka Iran ache juizel thaina tura poimo ber ramchung mun tanga missile ka chhona mun pui mun somnga vel chu ti chiat vek ani to boka in dona Iran thop firfiak pole helpol chi thrang te anronin roltan mek boka chungta chu US le Israelin annoi jui hal mi boka Africa News English chuan reilo tea Iran hi tlom mai to tura ngai ani lain beisei lo le rin lo jok thil te athleng meka US le Israel tho puiram Middle East ram thrang te abe chunjom zela chetna lian tham le rap thak tak te Iran hian tok ma sela anral rai ma chuan tlom antum lo nin Asia tani hanti amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok cheu ane ole US President Donald Trump chuan Irana hian thiltum lian tak palian nei ani ti asoya chungan thiltum te tilhotling tur chuan project an siam dan chuan karli tanga karnga vel o tura rom man ania mase chu ai chuan tuna in dona kalmek hi arei angai jok mai thaini hati President Trump chuan Iran in dona hian thiltum objective poimo tak mai pali kan naya pakhatna chuan hun local lezel tura Iran atanga vau khana le thilhlom lo thleng thai jong te ti to pania panhina chuan Iranian military capabilities santi Iran sipai te chakna timaila Iran ballistic missile system te naval force te military infrastructure jong te nasatakati chiata Iran military te chakna tharui chu anhiam thayang berada ani pathumna chuan tunnaya Iranin an phatna sat Mase Washington le Jerusalemin annol sak nuclear bomb som pakhat vel jat mai siam chua thaina tur uranium thlit fim sa an nei te ti chet saka missile upgrade le thuam chakna konga Iranin missile program chak taka akal puimek chuan mason na sa takanaya direct America an kawak thaina turin intercontinental ballistic missile po an siam chuak trap to boka firfiak tam tak khoi tu Iran hian chung ral thum hlom tak chini te anai thailo na tur chuan chung thil hlom lo thleng thei te dan cha le lo thlan tir thei tu thil te ti chiat chu hein dona hian kan tumani hatibok heiba ka hian Middle East biala US based tele kan thurwal puiram te Iran lakatanga veng him tura regime change rorel tu thak thlengna thlentir chu kan thil tumani hatibok Engponi se February nisomni pariata US le Israel ten joint strike Iran laka annei tanatang khan voin hi indo nilina hanita The Wall Street Journal in report an pek dan chuan US Operation Epic Fury anti le Israel Operation Lion Roar anti ta chu tun thlangin kalpui chhun zom anita zela Iran rampum deu tho chu tuam chua ani deu vek towa khopui poimo zwalte nasataka ti chia tani to boka Iran military lama ho tu sang tak tele ramrorel tu mi poimo tak mai Iran dictator le supreme leader nibok khamanai le anupui telin mi somli chuangjat mai tha ani to boka US le Israel akatrangin Iran history chiat na rap thak ber machona antomek la hian Iran military ta chuan in dona hlom tak Israel le US lakatranga anto chu chanlet na le phubalak na tan US partner Israel chu unmain target tania Heibaka hian Middle East ramdang pakuate US base somna thrang tele US le Israel thop tu ramnian thriat ta chu nasatakin an bai chunjom zelboka chuan Middle East bialpum pui tuam chuakin indona athentir tameka ramthen khatte Iran drone le missile lakatranga loveng him tu Iran va beilet tu nilem lo British base te beitel anita Cyprus British Royal Air Force base chu Gulf of Oman atangin Iran drone ten an bai chiam maya Cyprus hian chiatna lian thamero chu an thlen chelowa British military base atang hian air defense system tele Royal Air Force 10 fighter jet mangin Iran baina hi anlo dang chat thai rama mase Cyprus British military base
เชียดนะเลียนทำวักเหล่าจูอาเทงอันนี้ฮันตีที่จวนเจียสจวนเว้นจมาดาร์สมเวลคานอิรันจวนยูเอสทุรวลปุยเตตาร์เกตินหันไปชุนจอมเจลาอเมริกันเอมบาซีเรียดขบุยมิจูอิรันโดรนเต็นหันไปยันตีอันรีพอร์ตาซาอุดีดิเฟนส์มินิสทรีทุบวงตูจวนเรียดขบุยยูเอสเอมบาซีใบนาตันเฮียนอิรันจวนโดรนปนีอันรอนมังอาdefensive measure sang tak kalpui ni wangin Iran drone roll dang tele missile thren khat ta chu lodan cha ani hloma vandoi thak takin Iran drone pani ten US embassy riat khopuyami chu hanron thlenga tichon America embassy a hian chiat na lian thamwak lo thren khat a thleng nuala drone in bomati po wangin building chunga hian kang mai lian thamwak lo a chuak bokani tin thu chua anron siama hemirol che hian Gulf of Oman sumdong long fuel lampang phurtu commercial fuel tank chu drone mangin an bai boka riata US embassy le fuel tank an bai hun hi tukin lampang kha hania azias chuan hetianga Middle East US sipai tele ral thomom na mun tam tak Iranin abai chunjom jelawang hian tukin atang khan hebial pumpuya hian pressure sangjok om chhomek ka US embassy Iranin abai tel takawang hian regional tension hi nasatakin tukin atang khan asang chhotani hanti tichon Middle East US sipai lam command tu US Central Command CENTCOM chuan US le Israel ten Irana major strike kan kalpuina hian achan let na tana Iranin nasataka missile roll manga min baizui jelawangin Middle East American military base thren khata te chiat na anthlenwal towa US sipai jinga nunna chan pathum dang anom belle towa tichon voin March ni thum thleng hian hein dona wanga US sipai nunna chan zat chu mi paru kantling towa liam na tak tuar hanum boka Iran mi puitatan har satna lian zo ka thlen kan hlau hlea ma se lo thailoin in dona tran ani tanga Iran lakah bei pui thlak na lian ber ama zong pwa an lam hu ngai lo chu kan kalpui tran angai don ani chu kan ti ngai tur thilania achan chu Middle East kan thurwal pui ram te ven himna tan le Iranian force ten ram dang laka le kan sipai te laka poeng khoizel tur danna tana lo thailowa kan ti tur poimo takania American sipai te antha wanga angong let na tak chu antur ngai donani hanti voin chamalam panga vek khan US President Donald Trump chu News Nation in ankom na American sipai American service member engemazat tha ani wang hian US chuan achan na tak apethoi dona chutianga US in achan let na le athung rul let na chu tunma point in lam hungai lawa America in achan let na lian le na tak chu in muthoi donani hati akoto patang to Iran sipai ten thaito pin tran an khovezela voin chamalam panga vek khan Iran International chuan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan Bahrain United States Air Base chu han bayani ti anon pungle ta Iran State Media IRNA chuan Bahrain United States Air Base hi tukin lamatang khan Iran Elite Force ta chuan na takin an bai me kani tin an report ve thunga hetianga Bahrain US Base beitu ta hi Naval Force te hania Sekisa area US base hi Zinkar tangin drone le missile mangin han bei tran towa thil tam tak ti chiatania US le Israel poi khoina thungrul na ta na kan thil ti hi nasatakin azwal zeldonani hantibok Iran IRGC te chuan drone som ni le missile pathum mangin US air base si bei ania he base main compound headquarters chu nasatakin ti chiatani hantia masefin fiana thala kero chu ti chu an nei lowa chanchin kan bot sailai thleng hian mutur alawm lo thung ane Iran hian missile program lian taka hakal pui hi anin nga na poimo takania missile po an nga reng boka trum khata missile rol tam tak mangin mun khat an targeta han bai chiam zela heiwang hian US chuan hlo thon na anei deuh hlak ni na hriata Bahrain te Kuwait te Qatar te Jordan te Iraq atang tein an mi puite chu film khur thuhla a thaidanang anga chuasan rangturin US State Department chuan hriat tirna anti chuakta hani US hian hei mai hi haladu tok lawa embassy na thok tu non emergency personnel anti emergency thila mi poimo ta chau lo chu heng huna ta hian om anrem tilawa heng ram thranga na thok tu embassy staff ta chu arang thayang bera hanom na mun chuasan turin hriat tirna anti chuak bok ani khaila komloin Iran chuan Gulf nation te ala target chunjom zela Iran missile salvo ten Kuwait lam anlapan chunjom zela heiwang hian Kuwait ta US embassy chu regional tension thalo tak mai om chhotak mek awang hian Kuwait ta US embassy chu tiamchin omlawin kharani tin anpong zui tabok
Iran ramchunga US le Israel ten strike lian tak le hlom tak an kalpui mek lai hian Israel apo missile tlang hom ta zeu rang maya heiwang hian Israel ngai po himlowa han thriat awangin US chuan an khole tuite Israel chuasan turin an thriat tira heti rol hian tundin hmuna US chuan embassy staff tele mipui te hroichok turin harsat na han nayani ti an soya Jerusalema US embassy staff te chu direct in antan pui theilawani ti an thrila Israel chau niloin Middle East mun thrang atang point US hian evacuation process chu kalpui hlei theilawa angai boka achan chu in bainana satakara civil mi tele embassy staff te phurtu thlona athovel chu thilhlom taka an ngaya heiwang hian US embassy Jerusalem chuan US embassy Jerusalem staff zongjong te Saudi Arabia Riyadh US embassy staff zongjong te Jeddah le Daran muna US staff zongjong te chu embassy le inpangaya te ommai lowin mun himjok seltara tomvek turin khriat tirna anti chok zui tabok ani hetianga hindona bawro kalen chomek zelai hian US President Donald Trump chuan Iran laka hian strike chu kan nainwal towa mase beipui thak na thlipui lian takrot chu alola thlenglowa Iran mi puite chu hun lo thleng turatana loin buat sai tur chuan kangen chewa United States of America chuan mi puite himna angai poimo bera tuna hian Iran mi puiten in chuasan lawin in chunga tomvek turin kahriat tir chawni hati President Trump chuan CNN kaltlanga thucha asoina Iran chu an leilunga groundna kan beimeka kan hita engkim akal thalhein kahria khovel sipai lian ber kan naya kan mangme kani karli chungin Iran sarkar hroitu te an tluchevek durangai ania mase chu tiangkara chuan Iran hian keini le kan thurwal puite an beichun zomzel hi makkatia karli vel aral le chuan Iran military tele sarkar hi atlusopvek donani ti kahria reitak indona hi kadulowa chuwang chuan zofelvat ani thaina turin natakin kan beizui dona Iran lakah beipui thakna hian mabak tlemte chau kan nei to ni ati CNN chuan nimin lampanga US President Donald Trump an mipuite pona chuaka antan hun thra aronin her chuaka sarkar mun poimo te latura angen chungchang an zona chu nia chu tiang chu aninge ya mase tuna chuan mi zongjong in lama omvek turin kadua beipui thakna lian ber kan kalpui tura hian pon lam chu ahim lo tak zetani ati Heibaka hian The Guardian chuan President Trump hian beipui thak na serious takin kanla kalpui lawa tuifon na le lian tak big waves chuan Iran hi ala tuam lawa mase chu hun chu ain tran thoidon ani hati nizan zanrai lampanga tangkhan thuthar lian tak mai pakhat omboka President Trump hian US ground force te Iran ramchunga luchil tir chu anhial lawani ti media sang ten an reporta The New York Post in report an pek dan chuan Irana US ground force te lutir tur hian President Trump chuan harsatna anayam tia zona chu harsatna nei lo zia asoya anhial lawani ti soin atul chuan hetiang hian malak ani donani ti asoi lang bokani hanti Trump chuan Operation Epic Fury chu Terana senior official tam tak ti boral na ani wangin Amha hun kan lo rot le kan ro man ai nasatakin achak zoka mase tun thlenga Iranin Middle East mun franga poin la khoi chunjom zel chungchang zona changin Irana hian US leisipai te tirlua ground force te luchil na chu athlen angayani chuan chu thil chu kanhol don lo ati US politics in bainana sa tak athleng meka hemi chungchanga hian Democrat ten andu lo zia han sai choka ground force te Irana anlutani chuan US sipai sangtam takin nunna anchandonani ti ansaya mase hetiangkara hian President Trump chuan ground force tirlu chungchanga hian hlauthonna kanei lawa tunthenga makkati berchu President kalto zongjong ten ground force tirlu hi andu lawani ti anlo soi thau towa maset kai chuan chutiang thil chu voikhatma kala soi velawani hati hein dona hi holam le nep tak chuan atop mai don lo ni na hriata apui tiela boruak asosang tiel boka President Donald Trump hian media tenhena interview anaina khovelin an hlauthon thilian tak mai asoi chuak tel boka Iran hian an mani thawang hautu turber Arab ramte abeichiam mai hi makkati hlea tuna chuan heng Arab ramte Gulf nation te hi Iran laka beipui thak na kan kalpui me ka hian in dona ronlu vea min ron zom ve an du na chu alien to hlea mase heng ramte an ronin rol ve hi kan du lo wangin tun thleng chuan kan nara
อเมริการำรบปุยตักเลอิสราเอลจวนเฮอินเบนฮีกันทุนุนนัวยากันดาไทยรินิตตีกันทริลาอเมริกาเลอิรันอินการบวยนาเฮียนรำดังอินโรลเวฮีอัตเลมทยังเบรันนีกันดัวมาเซตุนาจวนมิดิลิสรำทรังทรังอิรันอินอาเบเมกตะจูรอนอินโรลเวอันดัวอินโรลอันตุมตลัดโตเนฮัติAnadolu agency in report an pek dan chuan Middle East biala ramsang trangte Islamic Republic of Iran chuan missile salvo manga natak taka abai na chuan thinur na dang achau chuak mek ka heng ramsang trang Middle East bialami te hian Iran laka inven na lo thoringot chu anti tura angai tolowa US le Israel joint operation Irana kalmek hi anram himna tana zomve chu anti tur poimo taka angai toni antibok Anadolu agency hian report an pek zel dan chuan Middle East sa Arab ramte Gulf nation te a Iranin missile le drone roll te manga beipui thak na hakalpui meka hian anram sipai te omna mun le US military base te beilowin Republic of Iran chuan hotel te Chennai te hospital te ti chiat an inwal toa heiwang hian Middle East biala ramhroi tu sang te Iran laka anthin ur hleni hanti Ramdang te in rol na thleng mai thei chungchanga hian Middle East a in report an pek dan chuan Iran rampum pui chu US le Israel baina wangin na satakin atlu chemek towa ma se chu tianga beitu ta chau chu beilet lowin Iran chuan an unau Muslim ramhrang rang te abai chunzom ta zela chu tianga Iran ina beina wanga thinur tak tak mai Arab ram ta chuan beile tan du hlea ma se US chuan tun thleng chuan rematilawani hantia ma se Middle East a hian Iran thilti dan diglo tak wangin Muslim ram unau in kara boruak thalo le chetak mai Iran tluk chiat vek thaina tur thil chu ain mung meka ma se President Trump chuan hetianga hanron telve hi du lowin alado dal chunzom zelani hanti Media sang report atang hian chuan US in remati hunhuna chuan in dona hian anron lut ve ngal ngei dona chuan regional war laom tak chu achok chuak ngai turangai ania achan chu Middle East ale Middle East pon lampanga Iran thlop tu ramthen khatte anomani ti country tel athome TRT report an pek dan chuan Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan Iran hi athopani ti alo seilang towa arang thayang bera Iran laka beipui thak na topsan turle Iran point anchet na te du to ka neutral role play niom takin boruak monom zo ka kalpui tura ngen na alosiam toa mase Gulf nation te Middle East ramtrang te he beipui thak na hian hanin rolani chuan Turkey hi Iran thopin aronin rol ngei turanga yani tin Reuters chuan an report bok heiba ka hian British Royal Air Force tele Air Defence 10 missile tele drone te lokap thain hanlo dan cha deu renga wangin he thil thenga wang hian major country jingami Iran thlop tu China le Russia chuan British laka hian warning anti chuaka he boina hian loin rol to lo turin an duni ti an thiat tira ti chuan ramdang te in rol na alian chhozela Middle East ramthrang ten Iran an beiron ani chuan heng ram te hi ron cha chuak ve ngai tura ngai ania hei wang hian US President Donald Trump chuan Middle East ramdang ten he operation anron zom ve hi dulawin ala dang rizel ni in ashiatani tin Reuters chuan an report ani President Trump chuan hemi chungchanga hian Middle East Arab ramte theito pin kanbeng dai rama chuti rol chuan an thin urnale anlung oilo na chu ishiat thiamanga ya he bial ramte hi kumtam tak chung chu chum thim hnuaya Iran awang hian anlom tone kumtam tak chung chunga wang chuan remna le muan na an nei ngai tolowa ma se in jana anlan tira tun thleng chuan athir tua anla tangmek ane anrama chiat na nasatak thlentir tu Islamic Republic of Iran hi nasataka bei andua ma se kai chuan anin rol chan tur hi aom rilowa kangaya Iran laka strike lian zawk le thlipuina tak manga vanwai tur hian US hian tunang renga ral thuam anga tok hi alom ngai lowa chu thlipuina tak chu Iran laka hian tletir maila Tehran tluk chiat vek thleng point US chuan ral thuam ramdang tam tak beina tur khop stock ala nei donani hati mase Gulf nation te Arab ram te hi US hian ronin rollo turin hadang betrang thayangem chu zona poimo takania Gulf News in Nizana report an pek danin Qatari Ministry of Defense chuan Russia ku chuak Su-24 aircraft mangin bom tam tak nen Qatar chu minron bayan tuma mase hengin do thlona bomber Su-24 aircraft pani hi Qatar chuan kankap thani tin an puangjui tabok Iran International in report an pek dan chuan Islamic Republic of Iran chuan
bombing campaign lian le hlom tak tak mai US le Israelin anron nei zelawang hian Middle East sa US in base sa nei naram tele US top tu ram sang te anvain ram som pakhat laka missile le drone manga beipui thak na Iran chuan akalpui me kani tin an report ani te chuan voin chhun lama khan US Central Command CENTCOM chuan thuchua anron siam le ta thudik lo thon chuan a khol Iran sarkar chuan US aircraft carrier chu an beya nasatakin anti chia apilani ti te an sai chun zom zela ma se in dona hian carrier ka to om chun chu Iran drone carrier Shahid Bagheri ania Iran Shahid drone tam tak phurtu long chu ka pilani tin an pong zara The Times of Israel chuan US sipai 10 attack drone tam tak phurtu US in aka piltak hi Iran naval drone carrier Iris Shahid Bagheri ni tin han report bok ani voin tlai dar thum apel nu deuhret khan The Times of Israel in update anei dan chuan Iran Red Crescent Society ta chuan report an pek danin in dona tran ani tangin Iran mi jasari somriat le pasari nunna an chan to ni tin an reporta heng nunna chan ta ta hi Tehran chuan martara ni tin martara apung pokani hanti engpo ni se hein dona lian tham tak mai hi akal rel tiel tiela anghong po azau tiel boka ramdang te akang kai jela Iran proxy so te po anron langmek ka hengzinga hian Iraka helpol chi sang tele Houthis rebel so te ba ka Lebanona Hezbollah firfiak polte ani deuh bera Cyprus British airbase baina po khan Iranian Shahid drone te man ania heng Iran Shahid drone te hi Iranin Hezbollah firfiak polte hena apek Lebanon atanga ron ka chuan ni tin The Times of Israel chuan voin lama khan an reporta Cyprus British Royal Air Base hian chiatna thlen dan te uluk zo ka chui chian ani nuwa Iran Shahid drone te hi van borok sang taka an thoka chuwang chuan radar system ten an lo mu mai lowa te chuan Cyprus British base si na takin anron beita atira report a in chiat na athlen hema ma se thile hliamero chu anom lowani hanti voin lama The Times of Israel in live update an Israel dan chuan nizan zanlai theng khan Iran chuan United Arab Emirates chu na takin a beizui zela Emirati Defense Ministry in thuchua an siam dan chuan darkar somni pali kalta chung khan Iran in minron beina missile sompanga le drone za somnga zat chu ka tha kani ti an puanga Iran missile te hi ballistic missile pakwale cruise missile paruk ani ti an pongbok UAE Defense Ministry hian an report zeldan chuan in doutran tiratang khan Iran hian ballistic missile za somsari le palivel kanram lampanin aron kap chuak towa UAE van boruak anron ludon livel in missile za somruk le pakhat ka tha kania adang som pathum chu Persian Gulf ka tha kan ni bokani hanti The Times of Israel chuan kumsang ni somni palia in ka hai thutlung sia mani nuwa Hezbollah firfiak pol ta chuan Lebanon chimlam pangatangin Israel tin zone in rocket anon kap chuak tan leta Hezbollah ho rocket te hian Israel marlam pang rambung thren te anon tin zone deuh bara Iran Supreme Leader Ali Khamenei thina phubalak na tan hetiang hian anti ni ti Hezbollah firfiak pol ta chuan an soyani hantibok ti chuan IDF ta chuan Iran lampanga heng ho thop tu Islamic Revolutionary Guard Corps headquarters sa beipui thlak na thar lian tak mai kan kalpuya hemi rolvek hian Lebanon ramchunga Hezbollah firfiak pol holaka beipui thak na lian le pangai tak chu kalpui tran nga lani boka Beirut khopuya Hezbollah ho in hum himna kulpui thlangin nasa takin soi ngina nia Lebanese capital Beirut khopuya hian Hezbollah intelligence lampanga anho tulu ber Hussein Maklet chu airstrike mangin thani tin an pongjui bok Israelin Lebanona Hezbollah holaka beipui thak na thara kalpui hi lian tham takania bom thokna tak mai chu apuak deuranga Hezbollah senior commander Israel khole tuitelaka firfia ka chena tura rom manasiam tu jingami chu tha telani ti IDF ta chuan anpong tel boka Gaza nen in thunzom na anei chotran tamek boka Gaza Islamic Jihad Group Israel laka poi khoina lian tak thlen tir tu ta jinga an hroi tulu ta chu Hezbollah ho ta hian an lo hum hima Lebanona an lo hroi lu ta ni ti achiang ta hle maya Islamic Jihad Group hroi tu ta chuan thuchua siamin Israelian Hezbollah ho laka airstrike anei na hian Islamic Jihad commander senior chuan nunna achanani ti an pongjui ta bok ngani Middle East pumpui mai hi aboidon chau neina hriata Hezbollah weapon depot somsari chuangjat mai zankhat thil thua IDF 10 airstrike mangin anti chiat saka
Israel airstrike hi major wave of strike tia soi ania tichon Israel hian Lebanon a Hezbollah firfiak polten ansum le paite kholkhom na tana anman firfiak pola pon ni vechia chuang silo Algat Al Hassan Association branch chu targetin nasatakin anwayani ti an report taboka The Times of Israel chuan he association hian Hezbollah firfiak poltetan sumchet veldan chu alo control thina Iran nena anin dorton na te Ralthuam in leiton na te Iranin sum manga aron tranpuina tachu low en kola low viltu berani tin The Times of Israel chuan an soizui bok ani tichon nizan khan man mo takin Lebanon Prime Minister Nawaf Salam chuan emergency cabinet meeting a ko ngala Lebanon hian US le Israel joint strike kalme ka umawangin lauthon na an nei ni na hriata Hezbollah firfiak poltachu ama zonga nortam dulo khan Lebanon ramchunga tanga military kai noi chet na omreng reng chu engkim mai nolvekani ti annem heta Hezbollah military te chet vel na thileng kim mai chu ban tani ti anpung jui tapoka chutianga Hezbollah firfiak polte chet na le an military te an chet tirna chu Lebanon sarkar chuan danpona thilti na angaya heiwang hian Lebanon ramchunga Hezbollah firfiak polten ralthuam an nei zongjong tachu Lebanon sarkar nena ron peturin hriat tirna anti chuak tabok ane mase hei hi puanjarani vele chople chilin Hezbollah ho tachuan an changle jui ngala tuna Hezbollah ho chief nina chalmek tu Naim Gasem chuan Lebanon sarkarin hetianga thutluk na asiam hi Hezbollah chuan azawain kan nolveka kan pomdon lo ati Israel Defense Minister Israel Kataron tongchok jui ngala Naim Gasem hi Iran dictator khamana yangmaya mipui ta chunga poi khoinara thlak tak tak mai thlentir tu le mipui tam tak thina mofur tu lian berania rang takin hrem munthuk taka tirlu ani thoidonani tin thuchua aron siamjui tamia mai bok ani The Times of Israel chuan US bomber lom tak tak ta chuan Tehran khopui lian zoldang muntam taka boman thak churchur ranga Iran hian hetiang taka chiat na hi Iran din tiratangin engtiklai main anla tongai lawa Iran top official jingami engemozat nunna chan anom to baka Iran military lampanga hruaitu senior commander jinga nunna chan za ain hantam to zokani hantia beipui thak na hian Iran rampum pui atom chok deuh vek towa Iran hruaitu nun rong tak tak tetan hian Iran ramchung khoi mun ma hi mom to lawani hanti he beipui thak na kalmek hi beipui thak na thara chunjom le ani dona Iran bankara tommek anmi poimo te beinatan bankar buster bom lian le lomjok te mantran ani to donani ti anpung boka heiwang hian Iran mi pui te lofim khur turin hancha bok ani tichon The Times of Israel chuan voin tlai lampanga khan Israeli Air Force te chuan strike thar hanei chunjom zela fighter jet zachuang zat mangin Iran leader teom na mun complex rang te beipui thak na mangin an chuzui zela chung tarkat jinga chuan Tehran khopuya presidential palace tepo atel boka heng tarkat mun rang ami te hi nasatakin bom chiatani towa Israeli fighter jet zavel zat te hian bom zanhi somnga vel an thakani tin han report bok tichon update tharbera chuan Iranian Red Crescent 10 report an pek danin voin tlai darli vel khan Iran mi pui jasari somriat vel 10 beipui thak na US le Israelin an tranatangin nunna an chan toni ti an reporta mase The Times of Israel chuan nunna chan hi Iran mi pui ni lawin mi pui tanan dulo sarkar nun rong tak nuaya na thok tu poimo zwal tele military lam kai hnoya senior commander tele Iran nuclear program ma mi poimo tele missile program an kalpuina mi poimo zwal te hanni tin han report ve thung ani US le Israel hian school lab hospital te tarketa anron nei ni tin Iran chuan an pu boka mase hei hi US Secretary of State Marco Rubio chuan hospital le school te US le Israel joint strike ka beitelani tia Iranin an soi hi adik ngeyam ti chui chian ani donani hatia heti role hian azias chuan mipuita beina le mipuita thina thren khata hian Iran sarkarin inrol na anei nia hriatania indona hi hunrem changa mangin US le Israel chu international community te ma Iran sarkar chuan poisoilo mipuite tarketa thattua anpu theina turin mortar le rocket mangin Iran sipai ten mipuite ankapani hanti chanchin kanbot sailai voin tlai darli vela khan Iran chuan missile roll tam tak mangin Israel an bei chunjom le tameka mase thil thlendan kim chang takero chu hriat thei alani lowa
IDF ten Tehran khopui le Beirut at te beipui thlak na thar han kalpui mek boka US bomber rual hlom tak tak ten Iran ramchung mun rang ranga mun poimo te bitumin bom tam tak an thlak mek bok ani